judge. Don't judge. Just a test. You're lucky. Steven, sorry for the late start. okay. We put it at the last place in our schedule because we can. Oh, of course. That's fine. We can use time after it. You have time tomorrow to prepare it. Yeah. Who's there? I will introduce. Уважаемые гости, добрый вечер. Еще раз здравствуйте тех, с кем мы уже виделись. И добро пожаловать, кто пришел на эту дегустацию, еще не видел саму выставку. Сегодня мы проводим мероприятие, которое называется «Tasting in Moscow with Steven Spurrier». И это мероприятие проходит в 2011 году, в год 35-летней годовщины первой исторической дегустации, которую провел Стивен Spurrier в Париже, Judgement of Paris. Он расскажет немного о своем опыте 35-летней давности, о том, чему была посвящена его первая, ставшая исторической дегустация 1976 года, и расскажет о том, почему мы решили организовать спустя 35 лет эту дегустацию в Москве. Мы очень рады, что вы присоединились к нам в качестве не только зрителей, но и соучастников этого события, потому что сегодня, помимо того, что вы дегустируете эти вина, у вас будет возможность точно так же, как делают члены жюри, оценить и выбрать свои предпочтения, определиться со своими любимыми винами в сегодняшней десятке. И после того, как свое мнение о винах скажет жюри, у вас будет возможность сравнить ваши результаты с результатами, сделанными членами нашего уважаемого жюри. Итак, глава дегустационной комиссии Tasting in Moscow with Steven Spurrier. Steven Spurrier. One second, I will introduce other members. Стивену Спурье помогает Василий Росков из журнала Simple Wine News. И члены нашей дегустационной комиссии, позвольте мне начать с ближайшего ко мне края стола. Павел Швец, Украина. Карина Сагаян, Москва. Элеонора Сколс, Италия. Маргарита Краснопольская, Великобритания. Антон Панасенко, Москва. Игорь Сердюк, Москва. Итак, мы начинаем. Я прошу прощения перед всеми за то, что мы начинаем позже, чем это должно было быть, но, надеюсь, ваше впечатление перевесит этот небольшой недостаток. Спасибо. Thank you very much, and good evening, ladies and gentlemen. Fantastic to see so many people here. You have the very well-organized tasting sheet in front of you. В руках очень хорошо организованные дегустационные листы. With down one side the way Decanter World Wine Awards ranks the wines. So we're tasting on the 20-point scale. Мы сегодня будем оценивать по шкале Декантера, то есть по 20-бальной шкале. In the 20-point scale, which of course is a 10-point scale, you can allow yourselves half marks, but that's all. So you can't mark 16.1. It has to be 16 or 16.5. В 20-бальной шкале допустимы отметки типа 16,5 или 15,5, половинчатые оценки, но нельзя оценивать 16,1, 16,2. So writing your own tasting notes is entirely up to you. It's entirely up to us. Once the tasting is finished, I will ask you, well, first of all, I'll tell you what we're going to do. Писать или не писать в этих дегустационных заметках – это исключительно ваше дело. Но я вам объясню сейчас, что будем делать мы здесь, в жюри. So the judging panel, I just prepared them a little bit of paper with their name on top and the wines numbered 1 to 10. And they are going to put on their rankings on the 20-point scale. Здесь у меня в руках бумажка
на ней просто номера вин от 1 до 10, и что мы будем делать, это напротив каждого номера выставим свои баллы. These rankings will then be added up and divided by 8, divided by 7. Мы найдем среднее арифметическое. And that will establish an overall ranking of the 10 wines. И выведем рейтинг каждого вина. However, I'd like to involve you in this as well. So what I'd like you to do, it's too complicated to ask you to rank your wines in order. I'd like you on the left or right-hand side of your tasting mat to rank the top 5 wines, because you would have already tasted them and you will have given your marks, so you can see by your marks which are your first 5 wines. То, что я вас попрошу сделать, это прежде всего выделить после дегустации 5 вин, которые вам больше всего понравились. So please, and then please write 1, 2, 3, 4, 5, or first, second, third, fourth, fifth. И проранжировать их от 1 до 5. And then the number of the wine. И, то есть, сначала написать некий условный список 1, 2, 3, 4, 5, то есть ранги, а потом в эти ранги уже вписать вино, которое вам больше всего понравилось, номер вина, которое понравилось после этого, и так далее до 5. So, if your most preferred wine is wine number 3, and your second preferred wine is wine number 5, it'll be 1, 3, 2, 5. All right? То есть, если больше вам всего понравилось 3-е вино, а вслед за ним 5-е, то пишите так: 1-е 3, 2-5. Okay, I'd like you then to tear that off. You don't all have to do it. It's not obligatory. But those of you, I think it's really interesting, I'd like you to then tear it off and hand it in. Это совершенно не обязательно, и кто не хочет, пусть не делает, но я призываю вас поучаствовать в нашем голосовании. And somebody in the back will take all your rankings and they'll give 5 points to your first wine, 4 points to your second, 3 to your third, 2 to your fourth, and 1 to your fifth. Sorry, I didn't understand. Okay. Explain again. Your first wine, all your papers, the little bits of paper you tear off, will be taken away, and they will be. Your first wine will be given 5 points. Вашему первому вину мы дадим the first choice, yes? Your first choice, yeah. Вашему первому вину мы дадим ранг 5. 5 баллов. Второму In fact, to make 4, it easier, okay. Третьему 2. Sorry, to make it easier for the people who are going to have to do the addition, I'd want you to make 3 things. You put 1 is your first wine. The next is the number of the wine, and then give that 5 points yourself. So basically, on the left-hand side of the column, this is a mathematical quiz, by the way. On the left-hand side of the column, you'll have 1, 2, 3, 4, 5. In the middle, you'll have the number, and on the right, you'll have 5, 4, 3, 2, 1. Очень простая математическая задача. Можно заранее подготовить 3 столбца. В первом проставить цифры 1, 2, 3, 4, 5, в последнем 5, 4, 3, 2, 1, а посередине номера вин, которые мы будем сегодня пробовать. Do you think? So you've understood, have you? Sorry, yeah. Good, okay. So the reason that because what's okay? So the format. If you want to start pouring the wines, please. Can they start pouring the wines? Good. Okay. Right. What's going to happen now? We're 1 hour late. We probably can't go past 7:15, so we have to be a little quicker than we would have been. We will give ourselves 45 minutes to taste the wines. У нас есть 45 минут на то, чтобы попробовать все вина. Preferably 40 minutes. And that will be done in silence.
Лучше, конечно же, 40 минут, и мы это будем делать в тишине. Once, when the panel's finished and when you're all finished, your papers will be collected, our papers will be collected, and then we'll begin discussion on the wines. После того, как мы продегустируем и соберем ваши заметки и наши заметки, мы начнем обсуждать сами вина. The wines will be brought to us one by one, and I will ask each member of the panel to discuss one of the wines, and other members can join in, and you can ask questions. Вина будут выноситься по очереди, и я попрошу одного из членов жюри прокомментировать свои впечатления о нем, и вы можете вступать в дискуссию. And that will take another 45 minutes. Это у нас займет еще 45 минут. By the end of the discussion of the wines, we will have our ranking, and we should have your ranking. And then I will announce both those rankings, and then we will have maybe 10 or 15 minutes to discuss anything more we have to discuss. После второй дискуссионной части у нас уже будут подсчитаны результаты голосования жюри и голосования зала, и 10-15 минут мы обсудим эти результаты. Any questions? Какие есть вопросы? Да. I'll come and show you. Как вы считаете? Sorry, I don't think that was well enough explained. Sorry. These are your tasting mats. You have your tasting sheets. You keep those. That you have. Okay. What I'm going to ask you to do is quite simply to write down on the corner, either corner, 1, 2, 3, 4, 5. А в уголке вот этого дегустационного листа, на котором стоят бокалы, проставьте вот эту шкалу 1, 2, 3, 4, 5. And against your first, second, third, fourth, and fifth wine, you write the number of the wine. И вы выберете по результатам дегустации 5 вин, которые наибольше всего понравились, и проранжируете. And then to help the people at the back, you put 5, 4, 3, 2, 1. И просто, чтобы помочь тем людям, которые будут подсчитывать результаты, напротив 1 напишите 5, напротив 2, 4 и так далее. And once all those numbers are added up, we will have your ranking as well as our ranking. And I think it's more complicated, but I think it's interesting to get you involved and to see how your ranking compares to our ranking. Это немножко усложняет процедуру оценки, но я думаю, что это будет очень интересно сравнить мнение жюри, рейтинг жюри и рейтинг зала. Муляж? Okay, it's 25 to 6. At about 10 past 6, I would hope we will finish by 10 past 6.
that's less than 5 minutes, I'm afraid. We've got 10 wines. 50 minutes would mean we wouldn't have finished until 25 past 6. 25. Sorry. One of the great expressions in the wine trade is that first impressions are always right. Одно из лучших выражений винного мира – это первое впечатление, самое правильное впечатление. Еще несколько слов от Стивена, мы просто вот быстренько обсуждаем. Я надеюсь, что не совсем запутано, на самом деле как бы идея очень простая. Да? Выберите 5 своих самых любимых вин, и потом просто их проранжируйте. Самое-самое, номер 1, да, самое любимое, и потом вот 5 ваших топ-5, что называется, самых лучших. И затем все эти математические расчеты, да, потом уже дальше будут делать те, кто подсчитывают голоса. И таким образом мы сможем определить фаворита вашего. Да? Будет как бы 2 оценки. Одна оценка профессиональная от жюри, и вторая оценка – это оценка зала, оценка публики. Вы знаете, вам не обязательно пользоваться этой шкалой. Если хотите, ставьте себе смайлики, 100 баллов, как угодно. Нет, к сожалению, я думаю, что это невозможно будет, потому что если мы сейчас начнем одно вино раскладывать на полочке, то это будет несправедливо по отношению к другим винам. Но я задам этот вопрос. Да, вот я не понял, почему... Какое у нас было все-таки вино? Первое или второе? Второе. Это первое или второе? То, что первое смотрели, было первое. Все же первое, да? Не, вот то, что... Да, вот это первое, сейчас я второе буду раздеваться. Это все же было первое, вы поняли, да? Ну подождите, нас не путайте. Не, все правильно, как они просто нумерацию сделали. То, что я первый раз навел, это первое было. Хорошо, поняли. Нет, он их продает, вот это была первая, которая была написана номер 2. Теперь вот это вот вторая, которую сейчас принес. Нет, на бутылке там она вообще не соответствует тому, что есть. Первого, когда может быть так после остается.
bottles weren't even bloody Как open. нам писать? Вот первое галерея это номер 1. То, что у него там было наклеено на фольге, не имеет значения. Первый у вас первый, второй, третий пойдет третий. А вот с пятого образца все будет хорошо. А тогда можно новую бумагу? Так, Анастасия, ну надо объяснять сюда тоже, я думаю. Стивен, ну это тоже, наверное. Что поскольку у нас одно вино слишком поздно принято, мы его подменили, оно у нас втиснулось в середину между образцами. Поэтому все идет нормально, дегустаторам не нужно обращать внимание на наклейку на бутылку. Everything is fine. We just shouldn't look at the numbers on the bottle because last one came Sure. later. Yeah. Oh, yeah. Okay. So the first is first, second. But they haven't even opened the bottles. The wines are not even going to be poured out by the time we have to stop. This is ridiculous. Obviously you have 35 years of experience plus it's new, so everybody's Sorry. Полубаллы ставим мы в итоге? Да, ставим полубалл. Меньше, чем полубалл не ставим.
not easy, is it? They're all pretty good, I think. Yeah. It's difficult to tell them too much. Like 75, well, 17, 75, 16, 17, 18, let's say I get 17, Yeah. 18. For me, it's more fresh Yeah. and more elegant. And I liked maybe the same fourth and first one. I love the freshness of fall. Yeah, Like fall. and it's plain. No, I think I like that. I That's think at least 17 for me. Yeah, yeah. It's got wonderful, wonderful acidity. Wonderful. Wonderful acidity, freshness and acidity. Yeah. Yeah, acidity also.
Mhm. They should know to do that. But let's just say something like, make sure to have your glass for wine number 6 empty when the wine comes around. So to clear it with water or not? If they want to, water, I personally don't. But if they want to, nobody's water gets in the way. Basically, it's just empty. Either or. If they prefer water, that's fine. Then they have to make certain they get all the water out. У нас уже пошел 6-й образец. Стивен напоминает, что нужно освободить бокалы, потому что, к сожалению, у нас только места хватает под 5. А? Денис Руденко is our wine blogger. He proposed to make an assemblage between first and sixth. Not a bad idea. It's the only way the 6th will be drinkable. Slowly, I think. But these guys aren't doing it. Yeah, I think they have 7th, I think now. All right. The 7th. That's right.
please explain again our mission of this degustation? To make it, What do you think to they're have on? to use. Wine 8? Hmm? Think they're on wine 8 or what? Just wondering, I'm just wondering where they are. Wine 8, I think, yes. Wine 8. I think you should all be on wine 8 by now, so let's say we have another 10-15 minutes. Я так полагаю, вы сейчас где-то на 8-м вине находитесь, да? Значит, на 9-м уже. Ну, у нас еще 10-15 минут есть. 10-15. 9. Number 9. No, no, great. 10 minutes.
Маргарита. Стивен у вас уже спрашивает. Just a second. Yeah. Should we rank them? No? No. Just- Just doesn't matter if all the numbers are the same. Okay. Just Да, точно. Тут много мне нет, что это не дело 16. Да, я соглашусь. Да, мне показалось, что три шага. you want to have your own paper. Hang on. In one paper? Well, no. But if you want to fill that in, then you're doing it on the side. Ah, me? Yeah. That's like No, I just. I'm with public. Okay. All right. You're with the public. Okay. Should I... I just don't want to see what you're putting. That's all. Don't want to be embarrassed by my own notes. Well, I think we're. I think another 5 minutes, if that's all right. Then my team's already almost finished their papers, and Моя команда судей уже сдала свои бумажки, листочки с результатами. Мгм. Нет. Oh, I see. That's. Steven, who will count? Our team or you I don't know. personally? They should have somebody count. Do you have? But you'll need. Yeah, but you're going to need somebody to count all theirs too. She's going to need somebody to count all theirs too. This is going to be very complicated. Ну вы сами посчитайте, правильно, да? No, our team will count both parts theirs and. No, we can't. You mean we can't do any counting because we're going to do the speaking. Yeah, of course. So they, Он- hang on, wait. No, I will see. No. Tell her she can take her time. The most, not to panic. The most important thing is she gets our numbers back to us. If the room, I hope the room is counted because that'll be fun. But the room will want to know what we think more than they want to know what they think. I want to know what the room thinks. Of course. This is why I impose this. To translate? See, should I translate? Should I translate? No, I don't. So just remind them if they want to rank to please hand in their papers. To rank. Yeah. just to ask you again, if you do want to rank your wines in the first 5, please hand them in. And while we speak about the wines in the next 50 minutes, all that will be added up. Я все-таки призываю вас еще раз проставить ранги и, может быть, даже задержаться, пока мы будем говорить. Но в течение 15 минут примерно.
Все ли закончили? Нужно ли еще кому-то время? Бумажки уже отдали, да, наши? Да. Уже пошли считать. Well, I think everybody is finishing. Вот это да. Все меняется. Знаешь, у меня на самом деле 5-й образец оказался. 5-й, потом 5-й, и потом 8-9 у меня, а потом 5, 8-9. И вот знаешь, что очень интересно, очень красивое вино. Они сейчас смотрели, сейчас невозможно. Шестой нет. Шестой мне не понравился. Innovation. Four. I put 4 top. I was equal top with 5. Maybe. Then 1 was your second. I was still at 17 on that. 3 with 7 was your third. I love 7. Yeah, I was 17 on that. 9. Yeah, I quite like that. I probably gave it 17. 8. I didn't really like it. I thought it was a bit square. But it's kind of fascinating. It really is. But I really liked the first 3. Yeah. Those were. I kept on going backwards and forwards because I like acidity and I like minerality. And finally, I put those 2 equal. And that third, I put third slightly lower, and I went for 4 and 5. Yes, for me, the second one for me was too heavy, and some chucrut. Too butter. I put very buttery. Yeah. Buttery, which. Anyway. Аня, меня. Аня. The only thing that we started, we diminished the first one, as you know, broke hard. We cancelled the first one. So the first here is to. I will explain you. This was the first. Okay, well then that's first. Okay. First. Let's put it with pen. That's number 1. This number. Okay, right, okay. That's 3. 3. That's 3. No. 1, 2, 3, 4. This is number 3. So that's 4. And then they're all okay. Нет, 5-е, дальше правильно пошло. Number 4. Right. Дальше все правильно, да. All right. Okay, ladies and gentlemen, what's going to happen now?
Excuse me, can I have your attention, Дамы и please? господа, попрошу вашего внимания. What's going to happen now, I'm going to unwrap the bottles one by one, and I'm going to ask each member of my team to discuss the wine, and then obviously if you have some questions, you must ask them. Чем мы будем сейчас заниматься? Я одну за одной в порядке номеров буду открывать бутылки и попрошу мою команду высказаться, то есть каждый из судей или кто хочет высказаться, и вас призываю тоже давать свои комментарии из зала. So wine number one is Bourgogne Les Châtaigniers Uber-Lamy 2008. Uber-Lamy is a vino done in Saint-Aubin, near to Puligny-Montrachet. Puligny-Montrachet, Saint-Aubin, первое вино. Uber-Lamy, 2008 год. Les Châtaigniers. And I'd like to ask Eleanor Scholl to describe it. Nora, sorry. I guess so, maybe not today. No, the person who asked for a list, possibly not. But they will be here for you to write down afterwards. Черт возьми, а я думала, это Италия. Я, честно говоря, я узнал Бургундию, но я был, собственно, в Берлами, но я не узнал его вино. Мне как раз показалось, что первое вино, оно в таком стиле, в котором делает Оливье Лефлев свои негацианские вина, с такой легкой оксидативностью даже присутствующей во вкусе. Но приятно, что... В целом, должен сказать, что вообще подборка сегодня понравилась. Все шардоне, кроме, пожалуй, вот номера 6, не знаю, кто это будет, все образцы мне понравились в большей или меньшей степени. Единственное исключение неприятное был номер 6. Про него, наверное, мы дойдем и поговорим. В целом, браво подборке. Я дал ему 15 баллов, но, по-моему, это вполне нормально. Нет, у меня есть вино с 11 баллами, это номер 6, а у этого было 15. Well, I must say I rated it much higher than that. 15 is just good, and I thought that was more than good. As long as I didn't have to pay for it, it's the wine I drink. Я должен признаться, что 15 это просто хорошее вино. Я дал ему гораздо больше, целых 17. Первому. Не, на мой взгляд, вино было очень правильным и очень таким вот даже бургундским, да, то есть в нем чувствовался даже легкий и вот тон выдержки, да, то есть какие-то такие и цветочные тона, и может быть даже легкая такая вот медовость, которая появляется в не гран-крю бургундских, да, то есть при там небольшой выдержке. Я дал 18 баллов, мне это вино в принципе понравилось, хотя когда оно постояло, у вас вы бокальчики вылили, да, потому что не хватало, но вот эта вот элегантность и цветочность, она все-таки у него немножко прошла, оно немножко потеряло потом. Ну, очень, вполне вино, мне кажется, очень такой бургундский Что стиль приятно, хороший. в нем однозначно угадывается Бургундия. То есть не вызывает сомнений, то, что это бургундское вино. Ну, при всем при этом меня на самом деле смутили, там были тропические нотки, которые все-таки от Бургундии как бы не совсем ожидаешь. Но не столько, сколько в 4-м образце. Ну, конечно, нет, конечно, но вот это вот уже ведет, как бы начинается логические умозаключения, что может ли это быть Бургундия, либо все-таки надо удаляться в какую-то другую страну. А сколько баллов ты дала, Елена?
А вы знаете, для меня это не вызвало сомнений, что это не Бургундия вообще. Но где вы тут нашли оксидацию, оно очень свеженькое. Ну, не знаю, для меня вот оно прям свеженькое такое, даже сначала показалось, думаю, прям, ну, совсем... Видимо, пока до меня дошло уже. Совсем такое, совсем молодое. А можно я теперь перейду ко второму вину? Вот Стивен хочет его объявить. Okay, the second wine, which is nice and cold, and I've just poured myself another glass, is Chablis Premier Cru Montmartre, Шабли, Премьер Крю Монмар, 2009, Jean-Marc Brocard. 2009 год, Жан-Марк Брокар. Ну, вы знаете, если в этом вине не узнать Шабли, то я думаю, тем людям просто надо покинуть зал. Это очень настолько вот классический, прекрасный образец, в котором действительно вот все, что вы знаете, я имею право. Где вы видите ту самую типичную минеральность, но либо вы слишком пока еще не очень хорошо знакомы с этими винами. Это абсолютно классический, абсолютно типичный образец Шабли, поэтому сложно его не узнать. Поэтому те, кто не смог в нем разобраться, вернитесь к нему и запомните этот ароматический вкусовой профиль. Вот это вот Шабли 100%. Я соглашусь с Леонорой, потому что действительно очень узнаваемые Шабли, и вот эта минеральность, вот это вот, что называется mouth-watering acidity, все здесь присутствует действительно. Очень красивый нос, очень красивые третичные ароматы уже немножечко в носу. И при этом вот бесподобная свежесть этого вина. Действительно, Шабли классический вариант, соглашусь. Не знаю. Мне, наверное, Элеонора, надо уйти. Не, как Шабли с 13 спирта, да, то есть это тоже такая большая редкость, оно мне показалось жирноватым. Я себе вообще там поставил, что там НС, новый свет, да, то есть оно мне все-таки показалось жирноватым. Был там все-таки спирт, и не было той минеральности и все-таки свежести, которая еще, хотя кислотность высокая, да, то есть, согласитесь, и спирта там тоже нормально. А честно говоря, вот я это вино оценил как вино, сделанное в надежде на высокие рейтинги от критиков. То есть оно в таком стиле сделано. Это дуба там тоже было достаточно много. Я думаю, если исключать из комиссии, то меня с Пашей надо вместе, потому что я Шабли не узнала, я поняла, что это Бургунь, что это не новый свет, это было однозначно, но вот что это Шабли, Премьер Крю, я не почувствовала, потому что сразу я отметила очень много агрессивной бочки, очень много ее было. Вы знаете, я скажу пару слов в защиту этого вина. Мы его не убили, просто мы не сказали, что это Шабли. Нет, даже дело не в Шабли. А вот давайте просто отойдем от этого слова Шабли, да, будем объективно оценивать вино. Вот мне кажется, что в этом вине присутствует то, что называется теруар, то, что называется прохладный климат, cool climate. Вот это здесь, по-моему, видно. И поэтому это нам дает предпосылку думать, что это Шабли. Потому что мы понимаем, что это где-то в Бургундии, и раз это вот все ранее перечислено, значит, это где-то выше. Вот, собственно, все, что производитель делает с этим вином, это остается уже на его совести. Мы сейчас оцениваем то, что дала нам земля и дал виноград. Смотрите, производителей в Шабли, в принципе, очень там много разных, да, то есть и тот стиль, который был там, например, в 90-х годах, он здорово отличается от того, что делают сейчас. Сейчас пытаются все-таки, особенно Брокар, который еще и там, кстати, биодинамист, да, немножечко собирает виноград, когда он уже достиг идеальной зрелости, да, то есть не как только созрел, а вот созрел и еще чуть-чуть повисел. Да, в результате, может быть, там на 0,5% крепость-то и увеличивается, да, то есть, но за счет этого в винограде вызревают так называемые предшественники ароматов, которые при выдержке могут дать там более сложные вина. То есть это просто сейчас модная тенденция даже в Шабли собирать виноград. Не то, что это поздний сбор, но вот чуть-чуть нужно, чтобы повисел. Поэтому 13. У меня 15,5.
classy wine, very mineral. Я думаю, что это было очень классическое шардоне, I очень was, минеральное. I first gave it 17.5, and I might have ended up at 17, but it got a very high rating from me. Not the highest, but it got a high rating. Это не, конечно, самый высокий рейтинг от меня, но это очень достойный вариант. Wine number 3. Тайна третьего вина. Одно из лучших у меня лично. 18 баллов. Wine number 3 is Puy Fuissé. Третье вино это Puy Fuissé. 2009. 2009 год. From Domaine Vincent at Château Fuissé. But it is not a Château Fuissé wine. This is one they buy in the grapes. It's ambitiously called Marie Antoinette, but it is just a village, Puy Fuissé, 2009. And I'm going to ask Margarita to talk about that. Он передает право Маргарите говорить об этом вине. Я поставила 14,5. Я начну с этого. Видимо, Виляж дал о себе знать. Так, что мне показалось? Я просто свои заметки тогда прочитаю. Мне показалось, что кислотность и алкоголь немного завышены, и они чувствуются во рту. Немножко hot on the palate, что называется, вот это вино. И вот за этим, мне показалось, немного теряется фруктовость. И мне показалось, что в этом вине немного превалирует дуб над фруктовостью. Поэтому вот я дала этому вину только 14,5. I agree with Margarita. I Я gave согласен полностью с Маргаритой. I gave it 16 because I think it was good plus, but I thought it was a bit bland and rich on the finish. Но я все-таки дал ему 16. Оно было плоским, в финише было плоским. The producer is the family, the Vincent family, the Vincent family in Puy-Fuissé. They own and have owned for many, many generations the famous Château de Fuissé. But this is not a Château de Fuissé wine. This is a wine that they buy in the grapes and they make as a village wine. Это Шато Винсент, фамилия Винсент, очень старые производители в этой деревне, но они закупают виноград, у них нет виноградников. Это не вино от Шато де Фюссе, это вино, которое сделано негациантским способом из покупного сырья. Знаете, я его понизила, потому что вот у этого вина было, в общем, вот вроде придраться не к чему, а структуры нет. Все неплохо, а вот там вот где вот делаешь глоток, вот и бочки там, я на самом деле не соглашусь, что там много бочки, ее там, ну, вполне как-то так, нормально. Не, ну оно разумное, но неплохое. То есть его тут, ну, вообще по большому счету, вот для меня здесь было одно вино, которому я поставила самые там меньше баллов, и все. Да, у меня тоже 15, оно мне показалось немножко простоватым. Бочку я уж, извините, по-моему, вообще не почувствовал. Вот. Ну, то есть как-то, ну, может быть, где-то есть, да, то есть, но она совсем в сторонке. Вот. В общем, у меня 15, и вино несложное. Оно действительно так. Ну, это такой крепкий среднячок, да, то есть вино, которое как бы вот надежный выбор, что есть такие вина, что как бы не ошибешься, но ничего свыше этого ты не получишь от этого вина. Well, the fourth wine is another French wine. Chassagne-Montrachet. Chassagne-Montrachet, четвертое вино. Domaine Fontaine-Gagnard, 2009. Sorry. Fontaine-Gagnard, 2009 год. 2000. That was, I admit right away, that was one of my equal top wines.
Одно I'm из, now going to ask the great Francophile on my одно из вин, far которое мне left to talk понравилось about it. больше всего. You.